i ostade sama na kuli sa svojim muževima, u našim sobama ponos i tugovankama, sunčano sleme naših pogleda. Autor Miodrag Pavlović. Lice svih priča revolucija pokazala, između pušaka i ruku nečijih kukuruzu i stajali. I takvi sa Bogom svojim na pragu svome ostaše. Od straha i klečanja tijelo im se iskrčilo i nade ga tako prolazili. Čoveka revolucija pokazala i crnim nebom bombardera uz lelek i koščate ruke drugova i štarke. Surovi putevi bejahu klanci divlji, kao sabast išle kolone klecale, a čvrste ovde. Oko za sve puteve ostalo budno. Ruke živele isto, puške se ne hladile. Bez noći i dana vreme prolazilo. Put taj do slobode doveo, od revolucije ostao čovjek. Dani njegovi temelji pokolenjima. Pokolenja su u miru dostojna porekla svog. Njihove mogućnosti postoje za čovekovu zemlju, za našu zemlju. I zemlja je zbog toga snažna, jer živi u njoj pesma, one kozarske, dan imanski, puške sa bojišta. Za pogled jedan, sunčani. Bom dia, boa tarde, bom diurno, para você que está acompanhando aqui este terceiro colóquio internacional Miroslav Milovic, neste dia 23 de novembro de 2023. Este evento é organizado pelo grupo de pesquisa Miroslav Milovic, GP do Miro, que é um grupo interinstitucional formado por professores, pesquisadores e estudantes do Brasil e do exterior. Este ano, o terceiro colóquio internacional Miroslav Milovic conta com o apoio de várias instituições brasileiras, dentre elas a Universidade Federal do Acre, a Universidade de Brasília, a Universidade Federal de Campina Grande, a Faculdade de Maringá, o Grupo Transdisciplinar de Estudos e Pesquisas Interinstitucionais, o GTeia, e o Painel Brasil TV. O evento conta com uma programação bastante recheada e conta com a colaboração de professores, pesquisadores do mundo inteiro, em especial da Sérvia e do Japão, bem como do Brasil, é claro. Temos várias mesas temáticas e comunicações em uma programação muito rica. E se você fizer sua inscrição no Simpla e acompanhar este terceiro colóquio internacional, obterá um certificado de 16 horas complementares. Amanhã, no dia 24 de novembro, teremos também o sorteio de um ingresso para o show do Paul McCartney em Brasília, que acontecerá no dia 30 de novembro de 2023. Agradeço a honra de estar novamente presente, realizando a abertura deste que é mais que uma cerimônia de homenagem. É um tributo, é um memorial, é uma celebração da vida de Miro, como carinhosamente o chamamos. No dia 11 de fevereiro de 2021, em decorrências de complicações sepsêmicas enquanto infectado pela Covid-19, faleceu o nosso querido e saudoso professor Miroslav Milovic. Essa notícia foi um grande baque para todos nós. Lembro-me do estado de choque e incredulidade que se instalou em mim e em diversos colegas. O lamento ressoava e ressoa, não apenas na sala de aula da mente, onde as suas lições ecoam, mas também no santuário do afeto e que ele construiu em cada um de nós. Ontem eu recebi a notícia, triste notícia, de que a minha bisavó, Alzira Luz dos Santos, também se despediu desse plano terreno. E isso me fez refletir sobre a saudade que essas pessoas queridas deixam ao partir e que elas se replicam
como ondas que dançam na eternidade. Na essência da ancestralidade africana, compreendemos que, assim como as marés abraçam a lua, suas memórias persistirão, pois na sinfonia da existência, o passado, o presente e o futuro se entrelaçam, formando um tecido indissolúvel, onde os seus nomes continuam a ecoar, guiando-nos nas veredas da sabedoria e do amor. Aqueles que compartilharam o privilégio de terem conhecido Miro pessoalmente guardam na memória o homem não apenas notável por sua brilhante mente, mas também por sua gentileza, por sua paciência incansável, pelo engajamento fervoroso e pela sua generosidade destemida. A sua presença era uma fonte de inspiração constante, era como um farol de sabedoria e de calor humano. Para aqueles que não puderam desfrutar dessa fortuna, que foi conhecer Miro pessoalmente, ele permanece como uma imponente referência nos vastos campos da filosofia do direito, da metafísica, da biopolítica, o intrincado entrelaçar da democracia, do neoliberalismo na modernidade, as nuances entre a tradição e a diferença, a exploração da potência e uma miríade de outras temáticas que permeiam as análises sociais, filosóficas e jurídicas da nossa sociedade. O legado de Miro transcende a barreira do tempo, continuando a iluminar os nossos caminhos e de todos aqueles que buscam compreender e questionar o tecido do conhecimento. Natural da antiga Iugoslávia, Miroslav Milović estabeleceu sua formação e prática acadêmica de forma multinacional. Graduado em filosofia pela Faculdade de Filosofia de Belgrado, ele foi doutor pela Universidade de Paris e pela Universidade de Frankfurt. Fazendo jus à formação altamente qualificada, ele foi docente em grandes e renomadas universidades pelo mundo, como Chiba University no Japão, como a Universidade de Granada, na Espanha, a Middle West Technical University, na Turquia, e na própria Faculdade de Direito, na própria Faculdade de Filosofia de Belgrado, que foi o berço acadêmico de Miro na Iugoslávia. Em 1997, Miro adentrou os corredores do Departamento de Filosofia da Universidade de Brasília, encontrando ali não apenas um espaço acadêmico, mas também um lar para suas ideias e uma comunidade para valorizar sua contribuição. Ao longo de quase 15 anos nesse ambiente, que foi palco dedicado ao trabalho de Miro, e um capítulo marcante da história da Faculdade de Direito contou com a participação ativa de Miro, porque foi durante a institucionalização do curso de doutorado em Direito na Universidade de Brasília que o professor Miroslav recebeu um convite contundente, insistente, para integrar o corpo docente do programa de pós-graduação em Direito na UNB. E isso foi para refletir o reconhecimento de sua expertise, mas também para exemplificar e amplificar a sinergia entre a abordagem filosófica e as necessidades do programa naquela época, pois Miro poderia apresentar uma contribuição hipervalorosa para a construção de um conhecimento jurídico para a instituição. A generosidade se manifestou plenamente na geração que teve o privilégio de conhecer e se inspirar pessoalmente na influência filosófica de Miro. Um elo notável dessa herança de sabedoria e afeto é representado pelo estimado professor Anderson Flor. Atualmente, ele desempenha papéis docentes significativos no Departamento de Filosofia, nos programas de pós-graduação, tanto em Direitos Humanos e Cidadania, como na Metafísica.
E é nesses espaços acadêmicos que o professor Anderson Flor, herdeiro intelectual de Miro, compartilha sua erudição e perpetua o legado daquele com quem um dia partilhou da nobre missão que é a docência. O An, como é carinhosamente chamado, foi graduado em filosofia sob a orientação de Miro. E assim, com essa sólida base e com o acolhimento necessário, ele pôde continuar os seus estudos e hoje ele é referência no debate de filosofia africana. Trago esse exemplo como uma forma de, mais uma vez, mostrar que a generosidade de Miro não apenas é digna de admiração, mas de verdadeira condução de caminhos e abertura de portas. E isso porque ele proporcionou que vozes ecoassem e refletissem, um homem que incentivou que outros e todos os povos e etnias também saperaúde, ou seja, também ousassem saber e fossem reconhecidos. Eu também tive a honra de conhecer e conviver pessoalmente com o professor Miroslav, isso já no começo da minha graduação em Direito na Universidade de Brasília, lá no ano de 2017. Eu cursei Ética e Direito com o professor Miro, e sobre a sua batuta, a minha turma fez uma grande viagem na história da filosofia, depois passamos a mergulhar pelas complexidades do mundo moderno e nos aprofundamos na atualidade dos conceitos, e os conceitos complexos, como subjetividade, a liberdade, para, enfim, adentrar no ensejo da ética e do direito na atualidade. Miro sempre falava que, no fim, estudar direito significa entender o seu próprio fundamento democrático. Então, com ele, os calouros do direito na Universidade de Brasília tinham a oportunidade de estudar e compreender sobre metafísica, ética, política, Estado, soberania popular, identidade, liberdade, tradição, diferença, ou seja, não era uma mera disciplina do código de ética era uma imersão da história da filosofia. Isso a partir de leituras e debates de grandes pensadores e principalmente a partir de muitos questionamentos, muitas perguntas sobre a sociedade, sobre os outros, sobre a vida. Eu me encantei tanto pela disciplina de Ética e Direito, como pela metodologia do professor Miro, que participava bastante das aulas. Então, depois, no final do semestre, eu tive a honra de ser convidada pelo professor para ser sua monitora. Então, às vezes a gente sentava fora na cantina da Faculdade de Direito, isso para tomar um cafezinho, e compartilhava impressões sobre a disciplina, e entender sobre a filosofia e sobre alguma questão que tinha surgido na aula. Então, considero que fui, sim, uma discípula de Miro, orgulhosamente. Isso porque, além de toda a troca intelectual, ele sempre, de forma respeitosa e afetuosa, muito me incentivou a ocupar espaços. O que mais enfatizava era o espaço acadêmico, seguindo uma pós-graduação, que, segundo ele, poderia ser muito proveitosa tanto no direito como na filosofia. Atualmente, eu faço um mestrado na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, com um intercâmbio na Universidade de São Paulo, na USP, e eu estou segura que Miro muito se orgulharia da minha trajetória, e lá onde ele estiver, ele se orgulha de todo o esforço, todo o incentivo que me proporcionou a estar onde estou agora. Miro personificava e permanece na lembrança de quem teve o privilégio de conhecê-lo, a rara combinação entre a simplicidade e a genialidade. Sua influência transcendia os limites do convencional, deixando sempre as melhores impressões naquele que cruzava o seu caminho. Como mestre, Miro desempenhava o seu ofício com uma habilidade única, desvendando as complexidades enigmáticas da biopolítica, da filosofia, isso para torná-las mais acessíveis aos estudantes.
a sua capacidade de iluminar os conceitos intrincados e explicar os contextos de maneira interdisciplinar e diversificada não apenas simplificava o aprendizado, mas transformava a perspectiva de quem o ouvia. Miro, através de sua vasta produção, presente em livros, artigos e plataformas digitais, continua a moldar a nossa visão, compreensão e abordagem do mundo, garantindo que a sua herança intelectual permaneça viva e acessível para todas as gerações vindouras. Como docente, os ensinamentos de Miro sempre transcenderam aos conteúdos do currículo. Sempre. E isso ciente de que são isso porque ele estava ciente de que são as perguntas que mudam o mundo. As perguntas que incitam a nós a mudar o mundo. Como um grande mestre, ele dominava a arte de questionar. E assim ele inspirava de forma incomum quem não sabia o seu nome, já ao conhecer, e ele adquiria com facilidade a admiração de qualquer pessoa que o escutasse, e isso suscitar questionamentos, sempre de forma muito espontânea e singular. Bom, da mesma forma generosa com que Miro nos honrou com seu conhecimento e afeto, agora é nosso papel manter viva a chamada de sua influência, inspiração e sabedoria. Que a lembrança de Miroslav Milovic continue a iluminar os nossos caminhos, tornando-nos herdeiros, comprometidos com o seu legado, enquanto navegamos pelos mares do conhecimento que ele tão magnificativamente desbravou. Obrigada a todos. Ótimo colóquio para todos nós. Good morning to everyone. Good morning, Professor Gerson Brea, University of Brasilia. And good evening, Professor Hiroshi Kabashima, Tohoku University. My name is Izadora Barbosa, and I will be joining you in this panel. Thank you very much for being here. Thank you also very much for making your time available for our event. It is a great honor that we count on your presence, not only for being excellent professors, and also for being great friends of our honoree of this event, Miroslav Milovic. Professor Gerson is a professor in the Department of Philosophy at the University of Brasilia, UNB, a member of the group Metaphysics and a founding member of the Phenomenology Study Group of the National Association of Graduate Studies in Philosophy. The name is ANPOF. Professor Hiro, can I call you Hiro? Professor Hiro is a professor at the Department of Comprehensive Legal System in Tohoku University School of Law, Faculty of Law. His area is of study in humanities, society, and basic law, and very close friends of Mirolav's. It's a great honor and joy to be able to listen to you both. We would also like to say a special thank you to Professor Hiro, because you are 2 hours ahead of difference in Brazil. So for you is night time, and for us is morning time. This event is organized by the Miroslav Milovic Research Group, an international group made of professors, researchers, and students from Brazil and abroad. This year's event, the third Miroslav Milovic International Colloquium, has the support of several Brazilian institutions, among them the Federal University of Acre, the University of Brasilia, the Faculty of Maringá,
and also the transdisciplinary group of the Interinstitutional Studies and Research, GTeia, that I'm a part of. And also panel Brazil TV. Now, let's open our panel named Philosophy and the Art of Cultivation Friendship. I will give first the words to Professor Hiro and then to Professor Gerson. After the both speeches, we'll open the space for comments or questions of the students that are watching us. Now, Professor Hiro, I gave you the word for you. Thank you. Okay, thank you very much. Good morning, ladies and gentlemen, esteemed viewers. I'm Hiro Kabashima, a major of jurisprudence at Tohoku University, Japan. I'm very honored to seize this wonderful opportunity to deliver a brief address during the opening session of the third international colloquium dedicated to Miroslav Milovic. I'm very happy also to be joined by my esteemed colleague and best friend, Professor Dr. Gerson Brea. I extend my warm gratitude to Ms. Izadora Barbosa for kindly chairing this session. Special thanks are also due to Professor Dr. Rosie Dayanne for extending the invitation for me to participate in this outstanding international symposium. Today, as we engage in intellectual discourse, I trust that our exchange of ideas will not only enrich our mutual understanding, but also cultivate a deeper friendship among us, inspired by our shared appreciation for the eminent philosopher Miroslav Milovic. I want to start my talk by mentioning my friendship with Miro. Honestly said, I met him only once in person as I visited the international conference held at the University of Brasilia, October 2006, Hannah Arendt Entre e Filosofia e a Politica. I'm showing you in a slide the picture I took on the 14th October 2006. You can see Gerson standing and chairing the panel discussion and Miro sitting in the left end. Gerson invited me to this Arendt conference and introduced Miro to me in an informal talk outside of the conference sessions. Miro and I became good friends quickly as we, Miro, Gerson, and I spoke in our common language German, talked a lot mainly about German philosophy, including Jürgen Habermas, Miro's supervisor of his PhD promotion at Frankfurt University. It was quite interesting to me that Miro was not so convinced by the reasonableness of the human being as his supervisor, and and ready to accept my critical comments to Habermas. Surely, his inclination toward emotional and sensitive human nature is shown in his widespread research field from Nietzsche to postmodern philosophers like Foucault and Derrida. In this way, Miro impressed me a lot as a talented philosopher coming from a manifold academic as well as international background. It is therefore a huge loss for me that I can no more meet Miro to talk with each other in person. I'd like to express my deepest condolences on Miro passing away. The rest of time, I'd like to talk about Hannah Arendt's philosophy, even though I'm not a specialist of Arendt, but in connection with my beautiful memory of our meeting at the Arendt Symposium in 2006. I want to pick up one paragraph from Arendt's last book, The Life of the Mind, published in 1977, where Arendt deals with the concept of time in thinking. That is paragraph 20, the gap between past and future, the nunc stans, standing now. In this paragraph, Arendt refers to Nietzsche's parable of gateway and Kafka's aphorism, he, in view to the concept of time. Nietzsche's parable itself appears in the second section of the part 3 of the book, Thus Spoke Zarathustra. In this section,
Zarathustra in a dream holds an enigmatic dialogue with a dwarf, a small man. Zarathustra says to the dwarf, quote, "Look at this gateway, dwarf. It has two faces. Two roads come together here. No one has yet gone to the end of these. This long lane backwards, it continues for an entity. And that long lane forward, that is another entity. They are antithetical to one another. And it is here at this gateway that they come together. The name of the gateway is inscribed above this moment." Quote end. Zarathustra suggests that this gateway, namely this moment, must have already existed and must be going to happen unlimited times again. This is the idea of eternal recurrence of the same that Nietzsche describes in a whole book, Zarathustra. It seems plausible that Kafka had already read Zarathustra when he wrote the aphorism "he" in his notebook in 1920, which was not intended to publish by Kafka himself. In this aphorism, anyway, Kafka deals with those philosophical and existential challenges of the human being, similar as Nietzsche did in Zarathustra, those issues like uncertainty of contingency and necessity, distress of living, sin, conscience, and faith, or also view of life in general. At the end of this aphorism, there is a paragraph that makes us remind of Nietzsche's parable of the gateway. Quote, "He has two antagonists. The first pushes him from behind from his birth. The second blocks the road in front of him. He struggles with both. Actually, the first supports him in his struggle with the second, and in the same way, the second supports him in the struggle with the first. But it is only theoretically so, for it is not only the two protagonists who are there, but he himself as well, and who really knows his intentions. He will jump out of the fighting line and be promoted to the position of umpire over his antagonist in their fighting each other." Quote end. In Kafka's aphorism stands at a moment where the past and the future of his life come together as Zarathustra stands at a gateway. The difference between Kafka and Nietzsche can be seen in a point that Kafka's he wants to jump out of the moment to get the position of umpire to judge over the past and the future. Kafka's he suggests, so I understand, that the human existence in this moment includes the transcendental dimension where the human being makes the judgment about the meaning of the past and the future. Arendt interprets Kafka's aphorism in the following way, quote, "Past and future are antagonistic to each other as the no longer and the no yet only because of the presence of man, who himself has an origin, his birth, and end, his death, and therefore stands at any given moment between them. This in-between is called the present." Quote end. In this sentence, Arendt remarkably suggests that the past does not exist anymore in the reality, and the future does not exist yet either, but something real is only in the present, in other words, this moment in Nietzsche's parable. The question is why Kafka's he has to struggle in the gap between past and future, namely in the reality of the present. Arendt gives the answer as follows, quote, "This battleground for Kafka is the metaphor of man's home on earth. Seen from the viewpoint of man, the battleground is an in-between, an extended now on which he spends his life.
Man lives in this in-between, and what he calls the present is a lifelong fight against the dead weight of the past and the fear of a future. Quote end. The present is the location where Kafka's he fights against the senseless becoming of the eternal recurrence from the past to the future. Therefore, Kafka's he wants to jump out of this battleground to observe and judge the fight between past and future, resentment and fear from a quiet position. So Arendt suggests that it is the thinking capability of the human being that makes it possible to jump out from the appearance in the present. In other words, the human being can overcome the reality of now by thinking to reach the transcendental dimension where he can take a rest to make sense of his living at the present. Arendt describes this concept of time by means of the figure of square as shown in the slide. The past is infinite as well as the future. The time, however, doesn't flow from the infinite past over the present to the infinite future, but the past comes forward to the present in the same way as the future rushes backwards to it, and both of past and future clash at the present. Nevertheless, there is no longer past nor future yet, but there is just the present in the reality. What happens at the present is always the recurrence of the same, because there is nothing but this moment in the reality. So there is no being in this moment, but only the becoming. But insofar as the human being can take a part from the present in thinking, he can transcend from the present to the infinite time or also eternity. In this transcendental infinity, he can find a place of living within the time and space. This is the transcendental structure of the Nunc-stans, as Arendt names, that is, the standing now. Thus, the standing now includes the whole dimension of time, namely the past, the future, and the eternity. So finally, I'd like to draw a conclusion from a rough sketch of Arendt's concept of time as shown above, in view to the question, what is the condition for cultivating friendship in terms of the temporal and transcendental structure of human existence? The distress of living consists of the awareness of death and guilt in the past, as well as the uncertainty of fear and anxiety in the future. In this distress of living, the human being often loses the sense of existence at the present. In order to overcome this existential crisis, he can make use of the intellectual capabilities composed with thinking, willing, and judging. Judgment is related to the past, coming forward to the present, so as to often create resentment to the others who added harm to you, or to often arouse bad conscience to yourself when having done wrong. To the contrary, willing is the driving force to action related to the future, but the future is rushing backwards to the present to hinder taking action in the form of fear of threatening others or anxiety about your own destiny. How can we overcome this hardship of the human condition? First, in thinking, we already know that the past is over and does not exist anymore, and the disaster in the future has not happened yet. So we can accept the present, whatever happens, because what we face now is just the recurrence of the same. Second, in judging, we can forgive the others as well as our own selves, because death and guilt in the past doesn't exist anymore at the present. Third, in willing, we can hope
that our world will be a better place in the future if we are reconciled with each other and with our own selves. If we make use of these intellectual capabilities in this way, we can reach a peaceful position of transcendence where we can communicate with each other and with our own selves in a firm and warm friendship. This is what I want to talk today in memory of Miro. Thank you so much. Thank you so much, Professor Hiro. Thank you so much for your time. Now I will open space for Professor Gerson, and then we can have some time for some comments and also questions. Professor Gerson, now it's you. Ok, eu posso falar em português, Izadora? Eu não sei falar tão bem inglês como você, como Yes, sure. Yes. Sim. O meu português também é meio complicado. Às vezes eu me vergonho do meu português. Uma língua tão bela, mas que eu... Bem, eu queria agradecer a você, a Sabrina também, mas de maneira muito especial também a Rose pela organização desse evento, esse belíssimo colóquio, né? Eu acho que eu disse uma vez, é uma festa da verdadeira amizade, né? Que é um colóquio que não somente homenageia o Miro, mas também que procura dar continuidade ao pensamento, né, desse nosso grande amigo. Eu gostaria também de usar essa oportunidade de aproveitar que o Hiro está aí. Acho que faz muito tempo que eu não participo de uma mesa com ele, mas faz mais de 20 anos, talvez. Eu gostaria de saudar carinhosamente ele, que é um companheiro de realmente longas jornadas, alguém que me ajudou muito em momentos complicados, lá na época do doutorado, e que tem me ajudado até hoje, né? Uma pessoa que também me ensina o que é empatia, sabedoria e o que é amizade. Danke der Hiro für deine Freundschaft. E, bem, quando a gente está falando de amizade, e amizade é uma palavra complicada, né? Uma palavra difícil, é um fenômeno muito interessante, mas desafiador ao mesmo tempo. O Hiro apontou para uma dimensão, por exemplo, aí da amizade, que eu acho que é fundamental. Eu preciso conversar com ele mais sobre isso. Ele já tinha me falado mais ou menos, colocado essa ideia. E eu gostaria de uma hora, talvez, investigar um pouco mais essa dimensão. Eu ia começar a minha fala, simples fala, com umas observações sobre Aristóteles, mas eu vejo que o tempo já está correndo, já são, acho que no Brasil, 9h13, e eu vou pular essa parte de Aristóteles. Aristóteles é muito interessante, Aristóteles, né? Porque ele dedica 2 livros naquele texto que nós conhecemos como Ética Nicômacos, ou Ética Nicomaqueia. São 10 livros, 2 são dedicados à amizade, ou seja, nesse tratado sobre o que é importante para a vida, nessa busca pela felicidade, entendida como eudaimonia, ele dedica nada mais, nada menos do que 20% do seu trabalho. Né? Então, a importância da amizade, mas essas são considerações que talvez eu deixe para um outro momento. Eu gostaria de falar de amizade de 2 filósofos. Aliás, é uma pergunta que eu sempre me coloco: seria possível ser amigo? É possível ser amigo de alguém que já possui um amigo? Ou melhor, uma amiga? Não, ou seja, ser amigo de alguém que dedica a sua vida a essa outra amizade, amizade com sabedoria, com a verdade. Há alguns casos conhecidos de amizade na história da filosofia. Não sei até que ponto eles são comuns, mas existem alguns. Um deles me chama muito a atenção. Trata-se de uma amizade entre 2 pessoas bem diferentes. Um fenômeno que, a propósito, encontramos em muitas amizades. E nesse caso específico, as diferenças são realmente significantes em todos os aspectos. Fisicamente,
Um tinha 2 metros de altura, quase, e o outro cerca de, acho que não mais que 1,60. Um sofria de problemas graves de saúde desde a sua infância, o outro tinha uma saúde de ferro, podemos dizer. Um vinha de uma família bem humilde, o outro era filho de banqueiro. Um fora criado num pequeno lugarejo, o outro numa cidade relativamente grande. Um cresceu num contexto católico conservador, o outro, embora luterano, foi criado num ambiente, diríamos hoje, burguês, liberal, secularizado. Não sabemos também ao certo quando eles se encontraram pela primeira vez. Talvez tenha sido por acaso, como frequentemente ocorre no início de uma relação que se torna depois uma grande amizade. O Hiro colocou aí o exemplo do momento que ele conheceu o Miro, ou seja, uma dose de acaso sempre está presente. Não sabemos, nesse caso que eu estou relatando a vocês, não sabemos com precisão também quando e onde se deu a primeira conversa entre os dois. Há indicações que ela se deu por ocasião da comemoração do aniversário de Husserl, aquele o pai da fenomenologia, como costumamos chamar, e na cidade de Friburgo, na Alemanha. Mas também não temos certeza sobre isso. O que sabemos é que essas duas pessoas, essas duas figuras, logo no primeiro encontro, tiveram uma conversa muito proveitosa e instigante. Na carta que inaugura uma correspondência por alguns anos relativamente intensa, o amigo externou seu contentamento depois desse encontro. Eu cito: "Fiquei muito feliz com a noite com você e, acima de tudo, tive a sensação de que estávamos trabalhando na revitalização da filosofia a partir da mesma situação fundamental." Fim da citação. A afinidade sobre um tema, mais do que isso, a solidariedade com relação a uma causa, está no início dessa e de tantas outras amizades. Em nosso caso, ambos demonstravam estarem satisfeitos com os rumos da filosofia e mostravam-se decididos a mudar essa situação. Esse era o fim, pensando em Aristóteles um pouco, que os unia. O que é, de certa forma, surpreendente. Não é sempre que a pergunta pelo sentido da filosofia se encontra na raiz de uma amizade. Ambos, tanto o jovem assistente de Husserl, como o já renomado psicopatologista e então docente de psicologia na Faculdade de Filosofia na Universidade de Heidelberg, ambos acreditavam poder oferecer uma saída para essa crise da filosofia. Karl Jaspers, psiquiatra, já havia escrito uma obra, aliás, podemos chamar de Carlos também, né? Carlos Jaspers, psiquiatra, já havia escrito uma obra em que procurava se afastar da ideia de filosofia entendida como filosofia profética, ou seja, como uma filosofia que pretende oferecer respostas, indicar saídas para crises que constituem a existência humana, e ousa apresentar uma visão de mundo capaz de nos proteger das situações limite, oferecendo um apoio diante da ausência absoluta de fundamentos. Ou seja, o Carlos abominava essa ideia. Do outro lado, o jovem assistente Martin Heidegger, no início, encontrava-se no início da carreira, demonstrando em seus primeiros cursos uma profunda insatisfação com a filosofia acadêmica, até mesmo com a fenomenologia proposta pelo seu chefe na época, Edmund Husserl. É interessante notar que já em seu primeiro curso na Universidade de Friburgo, Heidegger deixa claro sua antipatia pela ideia de visões de mundo e decide investigar as possibilidades de uma filosofia autêntica, uma filosofia capaz de adentrar a esfera pré-teórica, ou seja, aquela região em que se dão as vivências, o mundo da vivência, o mundo da vida. Isso é o que interessa ou interessava o jovem assistente. No momento em que inicia a amizade com Jaspers, a tarefa da filosofia, para Heidegger, consistia em captar a intenção originária do viver genuíno, a expressão de Heidegger. Mostrar como todas as coisas do meu mundo ambiente, ou mundo circundante, de meu
do meu Umwelt estão como que inseridas num horizonte de significância. Uma significância que, embora não seja percebida ou refletida, fundamenta minhas relações com tudo ao meu redor. Como seu amigo Carlos, também Martin abominava, talvez de maneira mais radical, a ideia de uma filosofia que pretende oferecer respostas ao homem. Até mesmo essa palavra, homem, Mensch, estaria contaminada por ideias que são alheias ao simples fato de que, antes de ser homem, ser humano, somos simplesmente um AI, confrontados constantemente com a tarefa de ser. E aspas, Carlos, parte das situações limite do fato de tudo já estar destruído. O que importa agora para ele é apelar ao leitor, apelar a refletir sobre essa situação fundamental, sobre a inevitabilidade das situações limite, a morte, o acaso, o sofrimento, a culpa. Não somente isso, é preciso tomar consciência do perigo de apoios finitos, que se de um lado oferecem segurança, de outro afastam-nos de nossa condição humana. Como orientar-se nessa situação tão precária? Seria possível pensar algo como apoio, mas um apoio no infinito? Pergunta Carlos. O amigo, Heidegger, por sua vez, percebe esse dilema. Mas para ele, diferentemente do Carlos, há ainda muito que destruir. É preciso desnudar a existência, é necessário destruir por completo tudo aquilo, especialmente a tradição filosófica, que nos impede enxergar a situação em que se encontra esse ser aí, jogado, estilhaçado em meio a outras coisas, curtindo uma pseudo-subjetividade, deixando-se determinar pelas demandas dos outros, do impessoal, vivendo na mais pura decadência. De seu jeito, Martin também pretende encarar de frente as situações limite, explorar o que significa ser para a morte, angústia, medo, culpa, enfim, escrutinar a finitude que determina o modo de ser desse ser aí. Durante cerca de 10 anos, esses dois devem ter conversado muito sobre o assunto. Mais tarde, Carlos, aspas, em suas anotações sobre Martin Heidegger, onde elas estão? Ah, estão aqui. Nessas anotações, são um monte de anotações que ele fez no decorrer da vida. Durante cerca de 10 anos, eles, ou seja, devem ter conversado sobre esse assunto. Carlos escreve muitos anos depois. Eu cito. Dos professores de filosofia alemães de nossa época, apenas um me interessou, Heidegger. Tudo mais me parecia uma atividade intelectual ou acadêmica. Apenas aqui havia uma seriedade diferente. Nos anos de 1920 a 1930, essa seriedade, nos uniu. Fim da citação. Quando Carlos escreve essas palavras, a amizade com Martin já havia esfriado um pouco. Percebemos isso na correspondência entre os dois. Até 1933, são 119 cartas. Em 1936, ou seja, entre 33 e 36 nada, em 36, 3. Entre 49 e 50, eles voltam a trocar correspondências, ou seja, de 36 a 49 não há correspondência. Entre 49 e 50, eles voltam a trocar correspondências, mas a troca não vinga. Em uma carta dessa época, Heidegger afirma, eu cito, apesar de toda a confusão e desorientação e de uma irritação temporária, nossa ligação, Carlos, que se deu no início de nossos caminhos durante os anos 20, permaneceu intocada. Fim da citação. A que confusão, desorientação e irritação temporária Heidegger está se referindo? Não sabemos ao certo, mas certamente elas têm muito a ver com os tempos sombrios vividos entre 33 e 45.
na Alemanha. Enquanto Martin se filiava ao partido nazista, ocupava por cerca de 1 ano o cargo de reitor da Universidade de Freiburg, vivia momentos de grande produtividade, atuando como professor e promovendo uma brilhante virada em seu pensamento. Enquanto isso, Karl Jaspers, seu amigo, casado com uma judia, também subestimara, a princípio, a situação política do seu tempo. Todavia, logo experimenta as medidas totalitárias do regime nazista, é afastado de atividades administrativas na universidade, é forçado a se aposentar precocemente e é proibido de publicar. É interessante que nessa época, nos seus diários, Jaspers faz uma observação, só curiosidade, ele estava proibido de dar aula, proibido de publicar, ele falou, foi um dos momentos mais bacanas da minha vida, porque eu tive tempo para poder escrever, ler, etc. Mas vivendo uma ansiedade muito grande, porque a qualquer momento poderia chegar a Gestapo lá e levar a sua esposa e ele mesmo. Aliás, por 2 semanas, eles não foram deportados a Auschwitz, o nome já estava na lista, mas os americanos conseguiram ocupar Heidelberg e esse transporte não ocorreu. Bem, apesar da vida deles tomarem rumos muito distintos com o advento do nazismo, não sei se foi isso que levou ao afastamento desses 2 amigos. Para dizer a verdade, eu acho que não. As poucas cartas pós-guerra parece até indicar que a amizade sempre esteve lá e vai permanecer até o falecimento de Jaspers em 69. Heidegger falece 7 anos mais tarde. Me parece que há um outro ponto que tem um peso maior e é mais decisivo. Mesmo considerando toda a simpatia que nutriam um pelo outro, pelo menos naqueles primeiros 10, 13 anos, há ao menos uma questão filosófica que os separa profundamente. Enquanto Heidegger, em cada marca de seu caminho, de maneira mais radical, aprofunda a pergunta pelo sentido de ser, pensa a linguagem e pensa o próprio pensar, imagina uma história do ser, procura compreender a essência da técnica como um modo de manifestação do próprio ser, aponta por uma atitude de espera, de escuta, de serenidade. Enquanto Heidegger cultiva de maneira radical uma amizade com o ser, vamos dizer assim, e Jaspers insiste na impossibilidade de nos esquivarmos das situações limite. Pelo contrário, Jaspers tenta nos mostrar que elas se tornam a cada dia mais insuportáveis. Aquela percepção, aquele sentimento de falta de fundamento, de falta de apoio, de destruição, que a gente já percebe nos seus escritos de 1920 e na década de 20, tornam-se, depois da Segunda Guerra, mais presente, muito mais forte. E as pessoas não é capaz de se entregar a uma amizade com o ser, de escutá-lo ou de aguardar seu evento serenamente. Não. Diante da clareza perante o nada que se apresenta nas situações limites, isso não é possível. Não diante da solidão das situações limites. Eu gostaria de ler apenas uma passagem onde Jaspers explica esse seu mal-estar. Eu cito: até hoje havia na história uma natural solidariedade de homem para homem em comunidades estáveis, em instituições e no espírito em geral. O próprio indivíduo solitário estava, por assim dizer, acompanhado na sua solidão. Hoje, esse texto foi escrito em 1947, 2 anos depois da guerra. Hoje, a decadência é predominantemente sensível no fato de haver cada vez mais homens que não se entendem, que se encontram para logo se dispersarem, indiferentes uns aos outros, de tal modo que já não há fidelidade nem comunidade incontestável e digna de confiança. O sofrimento devido à falta de comunicação e essa satisfação única que a autêntica comunicação nos proporciona
não nos dariam tão forte abalo filosófico se na nossa absoluta solidão tivéssemos a certeza da verdade. Eu, porém, apenas sou alguém com um outro. Sozinho, nada sou. Fim da citação. Enquanto Martin se empenha em uma atitude de espera pelo advento do ser, e aspas, Carlos não se acanha em buscar o espaço público, em pensar a história, a ameaça da bomba atômica e os descaminhos políticos da Alemanha. Não acredito que a amizade de Carlos e Martin, e aspas, e Heidegger, tenha se desfeito. Mas a ausência de um projeto comum, se aquele um dia existiu, levou-os a percorrer dois trajetos distintos. Martin, Heidegger, insiste na verdade como desvelamento que se revela exclusivamente na solidão. Carlos, e aspas, por sua vez, acredita que a posição filosófica fundamental radica no abalo motivado pela ausência de comunicação, no anseio de autêntica comunicação e na possibilidade de um duelo de amor, eu cito, de um duelo de amor que una profundamente um ser a outro ser. Martin opta pelo caminho da floresta e, aspas, decide pelas ruas da cidade. Obrigado pela paciência. Hello back. Hello back, Professor Gerson and Professor Hiro. First of all, Professor Hiro, Professor Gerson, in the beginning of his speech, he thanked you warmly for your friendship, for helping him with his work, for a lot of your history, for the very positive memories and stuff. He's very, very happy to see you here with us. And he asked for speaking in Portuguese because for this speech could be a little bit easily for his speak and also a little bit hard for the who is watching to understand. In our meeting about friendship, time, the present, the past, and the future can open our minds for the countless reflections. Both of the professors here mentioned important, renowned authors with classic works that we can use to study, also use timeless. Both of the professors' friendship with our honorary Miroslav has had a positive effect and over time, including intellectual exchanges. We would like to thank you, both the professors, for their participation, the very rich words, full of important points that serve as a starting point of reflection. Now I have some questions. First, for Professor Hiro, we have 3 questions for you from Thais Edith. She asked, question number 1, how does friendship from your perspective respond to the contemporary problems? Question number 2, do the choices of the intellectuals presented by you is indispensable friendship between philosophy and literature? And the question number 3, in your opinion, how does Miroslav's philosophical thought cultivate friendship? Now you have your time. Okay. It's a very good questions, and thank you very much for raising these questions. And I don't know who, but I'm sure that there is a good friendship between us. I mean, and me and you who raise the questions, and this is the beginning of that friendship. I'm sure, and at the same time, I'm sure that it sounds a little bit strange, but I believe in the eternity of the soul. For example, for me, Miro
lives still. He is living still, not with his body, but with his soul, so to speak. We share that his soul is still living in our heart. This is the what I understood with the Arendt's scheme, Arendt's framework of temporal structure of standing now, nunc stans. And this is the, therefore, from the transcendental dimension, then, we can see the eternity of the human existence. This is the basic of what I understand with friendship and the transcendental dimension. Then for the first question, then what is the, how can I understand the problems these days we face? Especially I worry about the situation in East Europe, in Ukraine war or Palestinian war between Hamas and Israel. And to overcome these struggles, I think then both sides have to accept what happened in the past, but at the same time forgive what the so to speak what the enemy added to the other part. Otherwise, it's impossible to resolve the problems with the violence. I mean, to reach a certain friendship. Yeah, friendship is not a matter of like or dislike, but yeah. Together with Gerson, I have discussed about this, but friendship is the matter of respect, mutual respect. Of course, then it's maybe difficult for so to speak, then for Israel to like the Palestinian or Hamas people. Maybe it's impossible to like, but at least then, at least then they can recognize the existence of the Hamas people there, then stop killing the children. I mean, then it's a condition for the friendship. That's my answer to the first question. Then, yeah, literature is really it's a huge problem to me as well. Then, for example, I mentioned Kafka. Then, Kafkaic situation is a kind of riddle, as Hannah Arendt mentioned them. But it suggests then what problem we have to fix. I mean, I mentioned the hardship of the human condition and so on. Then, of course, then Kafka didn't give the answer to this philosophical question, but Kafka's aphorism or his novels show that what difficulties we face now, not only in a struggle situation like in Palestine or in Ukraine, but rather also in a daily life, maybe in Brazil as well as in Japan or in Europe, where Gerson lives now. And yeah, we have to the issues in the literature. We have to take the issues in the literature very seriously. Also in a philosophical discourse. This is my answer to the second question. Then third, then, yeah, Miro. I don't know so exactly what Miro thought in his living, but yeah, I have the impression that he tried to he tried to go beyond his supervisor Habermas. Habermas deals with rather the rational or reasonable dimension of human existence. But Miro tries to combine with this reasonability together with the non-reasonable nature of the human being. I have the impression. I don't know so much about Miro's philosophy, but in this point, then we share the same programs. Me and of course, and Miro, Gerson, me, and we discuss a lot about that. I'd like to further develop our conversation in this direction, but sorry, but Miro.
is passed away. I'm so regrettable. This is the third comment to the third question. Thank you very much for the question. Thank you very much, Professor Hiro, for your answers. I think you have answered perfectly. And now, for our end, I have a question for Professor Gerson. That's how we'll do in Portuguese, so he can also answer in Portuguese. Oh. Professor Gerson, bom dia. Temos uma pergunta para o senhor. Esta pergunta veio da professora Rose. Onde se é mais livre, na amizade ou no amor? Miroslav falava do amor mundi de Arendt, do Caritas de Paulo. A amizade entre Jaspers e Heidegger foi mais livre, mais potente que o amor de Heidegger e Arendt? Ai, Izadora. Sério, a Rose fez isso comigo? Eu pensava que a Rose... E eu pensava que a Rose fosse minha amiga, caramba. É difícil nessa questão entre amizade e amor, é uma questão complicada, né? Mas eu não sei, tem uma... Nietzsche tem umas passagens interessantes sobre esse assunto, mas eu não vou... Nietzsche coloca em algumas passagens... que são aqueles aforismos, aqueles pensamentos de Nietzsche, é muito difícil, né, de organizar tudo. Você sempre vai achar também um outro que diz o contrário, né? Por isso que eu tenho, assim, eu admiro muito os meus colegas aí na UNB, tem alguns que trabalham com Nietzsche, e o Hiro também trabalha com Nietzsche, o Miro trabalhava com Nietzsche, mas eu tenho minhas dificuldades, mas ele fala uma coisa interessante, tem lá na Gaia Ciência, eu acho, né? Tem uma passagem daquele que fala sobre... amor, tal, e no fim ele fala uma coisa assim, mas será? Mas no fim nada disso, esse sublime amor tem um nome, e aí ele fala amizade, né? E aí tem uma outra passagem onde ele fala, não, é impossível você, como que ele fala? É impossível você sustentar um casamento com amor, só com amor. Tem que haver amizade também, né? Então, é difícil porque essa palavra no grego, filia, normalmente, né, pode ser usada às vezes como amor, a gente fala amor à sabedoria, amor à verdade, né? E às vezes a gente traduz por amizade. Mas, qual que era a mesma pergunta? Desculpe, eu acabei de fazer uma digressão e me perdi, Izadora. Não, qual que era mesmo? A pergunta, na verdade, acredito que são duas. Onde se é mais livre? Na amizade ou no amor? E a amizade entre Jaspers e Heidegger foi mais livre, mais potente que o amor de Heidegger e Arendt? Eu não sei muito sobre o amor de Heidegger e Arendt, eu não sei lá. Eu sei que tem uma relação, eu sei bastante coisa, mas é difícil, eu nunca me dediquei a isso, então não sei. Eu acho que a liberdade é uma ótima pergunta, né? Eu acho que a gente não é tão livre assim, né? Nem no amor, nem na amizade, porque no amor, eu acho que tem uma frase de Arendt que é muito boa, né? A Arendt fala um momento lá nos seus diários, ela escreve assim, o sentimento eu os tenho, o amor ele me tem. Ou seja, é como se nós fôssemos... como se nós não fôssemos livres, né? O amor não dá para escolher, né, Izadora? Não dá, Rose, Hiro, é difícil, eu acho que, mas isso eu acho que vale para a amizade, num certo sentido. Então, existe essa dimensão talvez mais transcendente, vamos dizer assim, né? De que é uma coisa que nos pega, e é muito difícil falar, não vou mais amar essa pessoa. Não, agora eu não amo, não, a partir de amanhã não amo mais, pronto. É impossível isso, né? Ou seja, não há tanta liberdade assim. Claro que poderíamos pensar em que liberdade também, esse conceito de liberdade, né? Qual deles? Que é aquela liberdade no sentido de uma autossuficiência, né? Naquele sentido de autarquia, vamos dizer assim. Eu acho que a amizade é... Eu fico mais do lado da amizade. Então, é isso, respondendo curto e grosso. Mas, muito obrigada, professor. São perguntas muito difíceis, né? Isso. Eu concordo. Eu acho que é difícil para qualquer pessoa.
Ainda mais respondendo assim, fundamentada em autores. Um assunto tão difícil, né? E que está muito próximo da gente também. Sim. Mas muito obrigada pela sua resposta. Não, obrigado a vocês, Izadora. So, well, now it's about time to end. But thank you so much, professors Hiro and Gerson, for your presence. Obrigado. Your presence here was really special, was indispensable. Thank you so much. And this is so amazing for all of us to be here in different places, in different timings. This is amazing. And a big thank you on behalf of the entire organization and the entire group. So it was amazing to meet you all. Thank you so much. And now we will close the first panel of this event. And good morning to everyone and good night, Professor Hiro. Good evening, actually. Thank you. Obrigado. Obrigado, Izadora. Indo para o mundo da revolução. Bom dia a todos e todas. Gostaria de saudar a professora doutora Rose Dayanne pelo convite para que eu pudesse participar do terceiro colóquio Miroslav, na sua terceira edição, né? Participei da primeira e da segunda também. É uma parceria com a Universidade Federal do Acre. Após a belíssima apresentação, abertura da Sabrina e depois a palestra, né, do nosso colega do Japão e do professor da UNB, né, eu fiquei sem saber o que dizer, né? Mas com esse vídeo que foi passado ainda há pouco sobre o Acre, então seria bom relembrar algumas coisas, né? O Miro, entre 17 e 20 de maio de 2016, esteve no Acre, na Universidade Federal do Acre. Lecionou o módulo Filosofia Política e Direito Constitucional para a turma do mestrado interinstitucional em Direito, Estado e Democracia, da UNB, em convênio com a UFAC.
né? Foram momentos magníficos, não somente em sala de aula, por conta dos belíssimos textos autorais que o Miro trouxe para todos nós, mas também por sua generosidade, né, em conhecer Rio Branco, em ir a lugares que são históricos, como, por exemplo, a Praça da Revolução, que ele tanto admirava, né, pelo fato do Acre ser um estado que lutou para ser Brasil, né, foi anexado, né, por meio do Tratado de Petrópolis, né, 17 de novembro. Então, então tem muita história aí por trás. Como se não bastasse, o Miro se dispôs a proferir uma palestra intitulada Por que Filosofia Hoje? Não somente para os alunos do Minter, mas também para os alunos do curso de Direito, de Filosofia, Ciências Sociais e da turma do mestrado em Letras, Linguagem e Identidade. Então foram dias intensos, né, em que as aulas e a palestras se complementaram, né, e isso fez a diferença. E essa amizade iniciada com o Miro perdurou, né, perdurou até a sua morte, né, infelizmente, né, devido à pandemia que assolou o mundo e seus desdobramentos, tocou a vida do Miro para um círculo mais íntimo, né, que agora, né, está no campo da saudade, mas também no desdobramento e da profundidade de sua obra. Então, eu creio que todos nós somos amigos e leitores de Miroslav, né? Saberemos dar um novo horizonte ao seu legado intelectual, né? Então, quando lemos Comunidades da Diferença, ou então os artigos da coletânea Sociedade e Diferença, ou Política e Metafísica, quando lemos os artigos dos colegas que estão publicados nesse número especial, Direito como Potência, ou então no livro que vai ser lançado daqui a pouco, Direito como Potência, nós temos a dimensão do seu legado, não é? E daquilo que podemos fazer a partir, né, do que o Miro acreditava. Então, acho que isso que é importante, pensar dessa sociedade da diferença e no direito como potência, mas pensar particularmente no direito como justiça, como possibilidades, né, de dias melhores, que é isso que o Brasil, né, e a comunidade internacional quer, né? Então, quando eu vejo essa conexão entre Pernambuco, Ceará, Acre, Brasília, o NB, Japão, Sérvia, né? É fascinante, né? Porque estamos longe um dos outros, em termos territoriais, em termos físicos, mas estamos unidos por meio da tecnologia que nos possibilita realizar um belíssimo terceiro colóquio que ora se inicia. Então, eu fico muito contente e muito grato por participar, né, desse evento e pertencer a essa geração que conheceu o Piro, né, e que deu importância, né, aos seus ensinamentos. Então, acho que por tudo isso, né, já valeu a pena chegar até aqui. Então, eu agradeço mais uma vez enormemente a doutora Rose, né, pelo convite e desejo, né, a todos e todas, né, um belíssimo colóquio Miroslav. Um abraço.
Obrigada, professor Manoel Coracy. Uma alegria tê-lo nessa manhã. Muito obrigada. Bom, eu fiz um texto, tentar conseguir falar nesse evento em homenagem a Miro, então vou tentar ler e compartilhar aqui algumas ideias com vocês. Dobar dan, dobrodošli na treći kolokvij Miroslava Milovića. Miru će uvek živjeti u našim srcima. Bom dia, bem-vindos ao terceiro colóquio Miroslav Milovic. Miro sempre viverá em nossos corações. Nessa mesa intitulada Encontros com Miroslav, é justo iniciar falando em sérvio, falar com o outro, falar sobre o outro, em sua língua de origem, é um pequeno gesto de hospitalidade. Uma tentativa, talvez. Em ressonância com os textos de Miro, diria que é uma abertura para o outro, uma potência. Falar a língua do outro não é fácil. Passados mais de 2000 anos, ainda hoje não aprendemos a conviver com os outros. A bem viver em meio às diferenças religiosas, étnicas, políticas e linguísticas. Miro dizia, a língua sérvia se fala como se escreve, tentando indicar nisso alguma facilidade ou familiaridade para o estrangeiro. Mas a condição simbólica de ser estrangeiro é estranhar aquilo que lhe é diferente e que não raro lhe parece absurdo. Ok, se fala como se escreve, mas como falar palavras com tantas consoantes juntas e tão poucas vogais? Como ressignificar esse estranhamento linguístico? Hoje, gostaria brevemente de compartilhar com vocês 3 experiências afirmativas que testemunhei acerca da alteridade, tema central da filosofia de Miro. E gostaria de fazer isso a partir da escrita dele, mediada pelo conceito de escrevivência de Conceição Evaristo. Poderia percorrer 2 caminhos. Um seria pensar as marcas pessoais na filosofia de Miro, as vivências dele inseridas na escrita, como um estilo de escrita. Mas vou seguir outro caminho. Vou colocar aqui como hipótese a possibilidade de explicitar na escrita de Miro potências da alteridade, a escrita dele inscrita nos outros. Isto é, a vivência da escrita de Miro nos seus leitores, alunos, interlocutores, amigos e filósofos. Refletir sobre a escrita de Miro é, desde logo, reconhecer severas críticas à metafísica da linguagem, à insuficiência da hermenêutica, mas é também encontrar na linguagem potencialidades. No texto Pandemia como História, Miro afirma: a linguagem cria as condições para algo ser lembrado. Ela está no lugar das coisas ausentes. Agora é sintomático encontrar Miro em seus livros, em textos de alunos, em conversas com seus amigos, nos jogos do Flamengo e, claro, em eventos como esse. Aqui estamos multiplicando afetos e alteridade. Assim, desde logo, essa hipótese parece se confirmar, pois encontrar Miro é também encontrar muitos outros. Eu contei, serão 32 pessoas que irão falar nesse evento. E tantas outras pessoas incontáveis que estão assistindo e que assistirão essa homenagem, cada um em um lugar diferente, ligados pela linguagem, pelo nome, Miroslav Milovic. Certamente, em cada um de nós existe uma razão, um ethos, um pathos, para estar nesse encontro, para permanecer nesse diálogo e cultivar a memória de Miro. No livro Como Viver com os Nossos Mortos, Delphine Rovler menciona que o escritor, o filósofo, possui diversas famílias. Além da família de sangue, o filósofo possui a família de leitores, que seus livros transformaram em parentes.
Esse vínculo de parentesco entendo que envolve alteridade e multiplicidade. Compreender a escrita ou a filosofia de Miro como uma experiência afirmativa da alteridade é entender que não encontro só Miro, encontro traços de Miro inscritos em muitos outros. Cito a experiência número 1. Lendo a revista Cadernos de Miroslav Milovic, encontrei num artigo um Miro deleuziano, em outro um Miro derridiano, e num terceiro texto um Miro arendtiano, uma multiplicidade de Miro. Vários atravessamentos a partir da escrita dele. Entendo que isso é também um testemunho imanente, não transcendente, de que a vida não tem fim, de que também vivemos nos outros. Ou, como diz Nego Bispo, a vida é começo, meio e começo. Nesse terceiro colóquio, será lançado o livro de Miro, Direito como Potência, na edição Sérvia e no Brasil. Na Sérvia, o livro foi publicado pela editora do amigo de Miro, Branco Kukic. Na edição em português, muitas pessoas deram vida ao livro. Essa é a experiência número 2. A criação de um pós-fácil coletivo. 10 pessoas participaram da escrita do texto. Certamente Miro ficaria feliz com essa alteridade militante subversiva da escrita. O livro inacabado, publicado sem uma conclusão de Miro, surge com um pós-fácil múltiplo, escrito por muitos corpos, muitas vozes e muitos afetos. O pós-fácil localizado ao final do livro indica que não é um fim, talvez um novo começo. Assim, esse livro de Miro, com muitos outros incluídos, será lançado nesse evento, mas o lançamento não se encerra nesse encontro. Cada professor, cada aluno, cada amigo de Miro que queira realizar um lançamento presencial na sua cidade, basta nos comunicar, que enviaremos exemplares do livro. Com isso, queremos afirmar que os livros de Miro serão compartilhados e não comercializados, porque não são mercadorias, não tem preço. Conceição Evaristo diz que escrever é sangrar, portanto, este novo livro de Miro é sangue, é vida. Experiência número 3. Como leitora, me pergunto, o que Miro estaria lendo? Com qual autor estaria dialogando? Qual seria o próximo curso do projeto Direito como Potência? A dúvida e o silêncio são angustiantes. Mas também, diria Miro, o silêncio é uma abertura para o novo, possibilidades para a criação. Nossa intrusão no projeto dele. Pensando nisso e nos bons encontros que Miro promoveu na vida e na filosofia, e no meu feliz encontro com ele, estou escrevendo um texto promovendo o diálogo entre Miro e Nego Bispo. Cada vez mais acho que Miro adoraria esse encontro, essa confluência, para usar um conceito de bispo. Então, por que não promover? Aqui indico o caminho que estou traçando. No texto Dominação e Ideologia, Miro faz severas críticas às consequências políticas da filosofia e da teoria da história de Hegel. Diz Miro, como vimos, a filosofia hegeliana mostra-se como a afirmação do espírito colonialista. A dominação e a colonização do mundo são, portanto, as últimas palavras da modernidade. E acrescenta, podemos, por exemplo, procurar as mulheres na filosofia de Hegel e veremos que, para elas, Hegel também reserva apenas o lugar do natural, do concreto e da família, jamais o da sociedade civil, na qual entram somente os homens. Essa crítica de Miro ao colonialismo encontra diálogo no contracolonialismo de Bispo. Uma vez perguntado como contracolonizar, falando a língua do colonizador, Bispo respondeu,
vamos pegar as palavras do colonizador, que estão potentes, e vamos enfraquecê-las. E vamos pegar as nossas palavras, que estão enfraquecidas, e vamos potencializá-las. Por exemplo, se o colonizador adora dizer desenvolvimento, nós vamos dizer que o desenvolvimento desconecta, que a palavra boa é envolvimento. Para enfraquecer a coincidência, falemos em confluência. Para o saber sintético, o saber orgânico. Para o transporte, a transfluência. Para o dinheiro, o compartilhamento. Para a colonização, a contracolonização. E assim por diante. Poderíamos acrescentar com Miro, para o direito como violência, o direito como potência. Para bispo não existe a ausência, o que nos marca é a presença. Assim, nesse encontro estamos afirmando a presença de Miro, no mundo e em nós. Esse encontro não é individual, casual, não é um sonho. Esse encontro é uma afirmação coletiva, um ato de vontade, um ato de memória. Citei 3 breves experiências da alteridade, para demonstrar que falar sobre Miro é também falar sobre os leitores de Miro e o Miro dos leitores. Falar dos alunos de Miro e o Miro dos alunos. Nos aproximar de Miro é, portanto, nos aproximar dos outros e de nós mesmos, agora também como outros. Aplicar o conceito de escrevivência aos escritos de Miro é obter como resultado ressonâncias, experiências da alteridade, da sua filosofia escrita nos outros. Para concluir, queria dizer que eu fiz todo esse percurso, cansativo talvez, apenas como uma maneira de agradecer a cada um de vocês, dizer que este evento não existiria também se vocês não existissem. Obrigada, Vala. Okay. Okay, I think that... Bom dia a todos. Okay. Bom dia a todos. I think I will be talking in English. Yeah, ok. Bom, eu vou começar... here is Andrei. Hello, Andrei. Hello, everyone. Hello, sorry, I got a little bit... Bom dia, dobar dan svima. Bom dia. Bom dia e boa tarde, não? Depends where we are calling from. Yes. Okay, in this panel, me and Andre will be talking in English. I just wanted to say again, thank you to congratulate and say thank you for a wonderful organization of everyone who were involved in organizing this colloquium, especially Rosie. It's a 3rd one, so I really hope we continue with this tradition to have every year a place where we can celebrate and talk about Miro's work and Miro's legacy. I'm going to call him Miro. Maybe Andre is going to call him differently because I know in Serbia it's not very common to say Miro, but that's how we call him in Brazil. So before I start talking today about the book, Miro's book that we published in Serbia, that was published in Serbia, I just wanted to briefly introduce myself. My name is Vanja Grujic. I am not from Čačak. Andre is from Čačak, and we are here to present a Serbian part of Miro's
like Rosie was talking in her text of Miro's connection and friendships that he made all over the world. Miro was my supervisor, Professor Miro was my supervisor during the PhD, and he was responsible for me starting my doctoral studies in the first place, and later my colleague, and he was my friend, my dear friend. So I'm very happy that today we can talk. We saw like his colleagues from Japan, his colleagues from Brazil. We have one of the representatives from his hometown. So I'm very happy that we can today like gather everyone, but also especially in this panel, we can talk and like present the book that was published in Serbia by the editorial house from his hometown, from Čačak, Gradac, and I'm very sorry that Mr. Branko Kukic wasn't able to attend the colloquium today, but I will try to read a short text that he wrote about this book. So I will firstly, before Andrei maybe gives us some more something more about Miro and share some experience he had with him, I will just briefly describe the book that was firstly published in Serbia and it was recently published in Brazil. So this is the first time we talked about this book in like that was printed, I think, like only 3 weeks ago. So yeah, it's really fresh. So the title of the book is Law as Potentiality. In Serbian, Pravo kao potencija, and it comes from the title of Miro's seminar, the subject that he was lecturing the last years on the postgraduate studies in University of Brasilia. And the book itself consists of 6 articles that were already published by Professor Miro, and that are following the order that was given in his notes, like literally where he was putting 1, 2, 3, 4. We just follow that order. And when I took to organize this text and to deal with some translations, etc., the order of the texts were a little bit confusing to me, because I was thinking why he begins with Saint Paul, but then he goes to Spinoza, and then he jumps to Foucault, and then he goes back to Deleuze and Negri, etc. So it was a little bit confusing, but then when I merged more into his text, I really see the point. And I think that Miro organized these texts in a way that exactly they should be in this order. Even though they were not published in this order, I think that the way the book is organized, the way that Miro would organize it, it's really exactly presenting the idea of the law as a potentiality, or essays on philosophy of law, as we put the subtitle in a Serbian edition. So I just want to say that the book leaves us with a lot of questions. We all know that Professor Milovic would give a lot of question marks in his lectures, but also in his texts, not to confuse us, not to think that there is no answer in theory or philosophy of law on these questions, but to intrigue us, to stimulate us, to invite us to continue to communicate about those questions. And it is sad, of course, that we cannot ask him these questions, but also it is the point of his legacy, is that we can read his texts and we can read his philosophy in a way of, like I said, invitation to continue to talk, to communicate about a new world, a new law, a new subjectivity, perhaps a new modernity, because Miro continues to believe in the project of modernity, and not only to reproduce the given world, right? So
Before I say a little bit about the text, I think that this book coming out in the moment of a profound crisis of law that we are seeing nowadays, a crisis of humanity where we actually can see the camps where only bare life and exclusion are normalized and accepted as normality instead of the human rights protection. Where we can see that human rights became a pure banality in the violence against civilians, etc. I think that this book, and especially the text that the last text in this book that Miro brings, are very important for this like historical moment. And as Foucault says, even though something is a banality, it became completely stripped of any rationality or any means to communicate about that, doesn't mean we can just forget it and just like accept it as normalized. So I think this book is actually really calling reminding us that we cannot normalize the law as it is, as exclusion and violence, and we need to think and to continue to think how to effectively criticize it and how to maybe think about the new basis of law. So the first text in this book is the Saint Paul, Parousia is the change of the world. I'm now like really translating from Serbian. I'm not really sure how, perhaps there would be a better, more suitable translation to English. So it begins, the book starts with the optimism, Miro's Milovic optimism regarding modernity. Which is, as we can see in other texts as well, but in this text specifically, it is based on adoption of Paul's understanding of Christianity as a project that has not yet been realized. Milovic reads Saint Paul as a philosopher who articulates in his philosophy a forgotten rupture and opening, which enables the subject to appear against Christian metaphysics. And that rupture, that opening, is a notion that Miroslav professor is looking in many of his texts, and that's exactly why he believes still that modernity is capable of some kind of, let's say, auto-speculism, right? So Milovic recognized that in Paul, the philosopher, as a philosopher, the universal is found in its militancy, in his confrontation with identities, and this possibility of opening up to the others. Then we move to the second text in the book, which is Spinoza and modernity. So the law as a potentiality begins with Paul's understanding of love as the only universal force that can displace everything, including justice, from law with a capital L and laws with a small l, because the English language doesn't allow us so good to make a distinction between these two. And the Spinoza's ontology comes as a second step, ontology of modernity, and thinking about democracy, where we find the word multiplicity, intersubjectivity, which according to Milovic can be understood as a new subjectivity, exactly what is missing from Hegel's idea of the universal. Milovic in this text follows Marx's criticism of capitalism, which binds our desires to objects. And the main idea of this text might be summarized in Spinoza's affirmation of the concrete that allows the appearance of difference in law and politics, and that the affirmation of difference could be the context of rethinking the very idea of the universal that Spinoza follows. The third text is a very interesting text, article, I call it text, but all of these texts were published as articles in important scientific journals. This one was specifically published in both Portuguese and English, so I really invite you, whoever doesn't speak Portuguese, to read this one in English. It's called A Law, Right to Body in Nietzsche and Foucault. In this article, Milovic establishes a synthesis between the criticism of law and the understanding of justice on the one hand, and capitalism on the other hand.
Milovic replaces Nietzsche's use of the terms human nature and instincts with a thesis about the kind of critique of consciousness, which he places against Foucault's reading of the ancient Greeks, where care for the body appears as one of the ways of affirmation. The understanding of the body appears not only in the critique of control and correction in modern law and politics, but also in the understanding of a new subjectivity that is now not only Christian. And this is very interesting, a path that, at least for me, is one of the most interesting ways to talk about the new subjectivity in law, right? The new legal subjects. The fourth text is the right of simulacrum, and the fifth one is ontology and sovereignty, right? And in these two texts, we have the questions about desire and criticism of capitalism again appear, and but not using the Marx critique of capitalism, but Deleuze and Lacan, where Milovic returns to the question of the subject about the foundations of the world, with the aim of reconsidering how and whether it is possible to think the difference in that foundation, and where the difference appears again in politics, in law. Perhaps this difference, the rupture, is found in those who resist any symbolization of capitalism. As Rosie mentioned, women don't. Where can you find women in Hegel's philosophy, right? In women on the peripheries. Milovic didn't stay in Brazil and Brazilian university for no reason, I would say. Assumptions that he questions in almost all of his texts, but here he brings it to another level. He offers us a defense of Agamben in this text, who is often understood as a philosopher of a messianic nihilism, and instead of a conditioned messianic future, he finds the remaining time in the here and now, in that which cannot be ruled, and therefore in that which resists the conditions of sovereignty. He will place this thesis in a dialogue with Negri, and against Agamben's ontology of non-activity, he will pose Negri's ontology of action, where multitude appears as a possibility of revolution within the system, as a bearer of some new modernity. Finally, in the text Pandemic as History, which is the last one, which was not published as an article, but yet as a text in the newspapers, in the portal, Milovic introduces another word, a history, and confronts it with law, which has not yet proven to be a place where justice can be achieved. Reflections on law are therefore reflections on the history of violence, and overcoming those would mean opening the law to the other, to the subject and its constituent. Law as a place of justice. That's the last text put emphasis on those foundations of law. Well, that would be like a preface of the book that is in the Serbian edition, and that explains a little bit the path that he has from the St. Paul all over to the pandemics, to the history, which again goes back, when we think about history, goes back to Hegel and Hegelian delirium and everything that we know Miro was interested in his most important books that he wrote before. But today we are not going to talk about specific points of his philosophy. Today is to celebrate his book. And before I give word to Andrei, and as I said, we are like very sorry that Branko Kukic, his friend, wasn't able to come here. I will just read a short text that Mr. Kukic wrote, like in memoriam for Miro, where I think he brings, and it will be introduction for Andrei's view of Miro's philosophy as someone from Čačak, from Serbia. And invite maybe whoever is interested to ask any question about the book or about not about Miro as a person from Serbia, but how can you
how is Miro's legacy connecting all these different peripheries and all these different parts of the world and all these different, like Rosie said, from Foucault to Hannah Arendt, from St. Paul, that is in the last years, and started everything with Habermas and Hegel. So these kind of colloquiums are invitation to think how everything is actually very connected, and we can approach the questions of law and philosophy and politics and friendship, as the professor in the first panels were talking, from different points where the rapture or the Messiah, as Agamben is going to say, can appear wherever and whenever and wherever, and we need to be alerted and attentive to notice it. And that's the point of curiosity that Miro always tried to stimulate in his students and on his lectures. So not to say more from my side, this is a short text from Mr. Branko Kukic, a friend of Miro, and another person from his hometown, and the main editor of the editorial house Gradac, who published the book Law as a Potency in Serbia this month. So the title is The Man from Afar. The path of Miroslav Milovic was special for our circumstances, Serbian circumstances, I will make a note here, especially in terms of his education, his general knowledge, his idea, and all his travels through European and non-European university, both as a student and as a professor. He graduated from high school in Čačak and from the Faculty of Philosophy in Belgrade, where he later was a professor. But Milovic did not stop on his way. He received his doctorate in Frankfurt under Karl Otto Appel and Jürgen Habermas, and then completed his habilitation at the Sorbonne. He taught at university in Spain, Greece, Turkey, and Japan. He spent his last year at the university in Brasilia. He published books in Serbian, Reflexive Argument, Ethics and Discourse, Community of Difference, and Metaphysics of Politics. It is interesting that he first published the last two books in Spanish and Portuguese, and then in the Serbian language, also published by Gradac. Together with Zoran Đinđić and Život Filipović, he translated Jürgen Habermas' major work, The Theory of Communicative Action. I want to emphasize that he had a strong interest in contemporary art, film, and painting, among other things. This tendency today also makes a modern man, without which he is unable to know either himself or the world, because the particular is in the multifaceted and vice versa. The essence of his opinion is based on the fact that every difference should be community. And for the community to be complete, as he wrote, we must have a broad orientation related to the foundations of the world. And the most important thing he said regarding politics is that the metaphysical assumptions of politics are articulated by the Greek and Christian worlds. That is tradition. That is why he thought that today's perspective of political life is not clear. His interest in today's world, contemporary world, were directed in that direction. But the world we live in has its rules. By demolishing people and their different ideas, we demolish the foundations and walls for our own new constructions. In this sense, Miroslav Milovic posed a puzzle that the modern world will have to face at some point, because tradition and modernity will have to be united in order for man to become modern in every sense. Yeah, so this is a very nice in memoriam text that can be found in a Serbian book, Law as a Potency. And at this moment, I will pass the word to Andrej. And so Andrej, if you can introduce yourself to us. I think this is the first time you are participating in colloquiums. I'm sure this is the first time you participate in a colloquium about Miro. And just as invitation, of course, you are welcome to talk about like whatever you prepared. But as invitation, and I think it would be interesting for our listeners,
would be to how is to have a person from Čačak, like what was actually, like, why is always Čačak, and like Čačak in the way this particular so important for Miro, and this particular then becomes so important for his philosophy, particular in a sense of a difference, right? That he brings to some level of acceptance and inclusion in all his different other identities and the identities that he had in his world, like in his professional and personal life. So Andre, please have a word, and thank you very much. Thank you so much, Vanya, for giving a very brief and thorough overview of the latest book, which was recently published by Gradac, and as you well said, Miro's friend Branko Kukic, who is editor-in-chief of this editorial house. For me, it is obviously not the first time I'm attending international colloquium, but it is the first time attending the international colloquium in Miro's fate and fame, and everything he has done, both when it comes to his private and professional life and academic career. It's really, I would say, honor and privilege to speak, about such a great person. He was to celebrate his life, his legacy. A lot of papers he left to be read over and over. Certainly, I'm really, thankful to organizers of this international colloquium, to Rosie, to yourself, who put a lot of effort in finalizing all these papers and translating them into Serbian together with your colleagues. And I think it is a very important that we have, his academic work translated into different languages, because everyone could read it and find some answers to your never-ending questions when it comes to humanity, which date back from the earliest ancient times to modern times. So Miro in his work obviously did an analysis of different viewpoints of philosophers, well-known philosophers, and he still gave his own impressions, shared his own thoughts, draw his own conclusions that we can read on and on. And you, at the beginning, you said that in Brazil, Miro, you called him by nickname Miro, which is not quite common in Serbia. There are even names Miro, but nickname is not that common. Usually we call him Miki, but nevertheless, if you say Miro and Miki, everybody would know who you refer to. So no question about that. His name, Miroslav Milovic, I think his name
according to this ancient Roman sentence, nomen est omen, is certainly predetermine his path and legacy, because his name in Serbian language is consisted of two words, mir, which means peace, and slava, which means glory, feast, which is very much into tradition of Serbs and Serbian nation. So we have particular feasts, Orthodox feasts, where we call our friends, where we get together, where we celebrate our God, and we celebrate love, we celebrate all these human values. And Miro certainly he is very, his name is well recognized worldwide. He used to work and live in different parts of the globe, and he certainly that certainly built up his personality and made him think out of the box, to think about universal values, but having in mind individuals, or also when it comes to law, individual rights, but always putting it in the form of universal, because law has universal impact to all humanity, and those values should be universal and should be followed by in the same manner, not to have different approach for the same issue, which of course in the last couple of years where world is facing with huge challenges, probably the law cannot provide all the answers, and usually instead of law some other means are used. So we certainly need to reflect, because I'm a lawyer myself. I'm working at the Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, and specializing in the field of tourism law, consumer law, and commercial law. So I'm not a specialist in philosophy. I'm not from that area, but certainly I can bring my and share my thoughts when it comes to the links between philosophy and law. And Miro certainly in his publications reflected a lot of on different aspects that arise between philosophy and law, and certainly I will also talk about that from my personal perspective, because knowing Miro from my earliest ages, as he was best man of my parents, when they got married, and our friendship and strong personal ties date back several decades ago. I mean, my father and used to go together with my best man, with Miro, to elementary school, and I from the earliest stages I could
hear a lot about Miro and his work abroad. And each time Miro was visiting Serbia, he would certainly come to Čačak, where his mother Draga used to live, and his hometown, his house, and usually we would gather at his house and hear about his latest activities. And I, learned, a lot, even though to be honest, I couldn't understand, a lot, but somehow, I was always eager to hear what they were talking about. For me, back then, as a little kid, it was incredible, how his how intensive and dynamic life he had, living in different European and world countries. And for me, that was freedom. When talking about freedom, it was something that I really were looking forward to. That at when I grow up at some point, that I will have a chance to visit remote places, distant places, to meet different people, traditions, cultures, and obviously my wish was fulfilled. Maybe because of him, even though I was not conscious at that point. But yeah, I started traveling when I was a kid, and first engaged in sports, and afterwards I went to USA to finish my final year of high school. And after finishing my final year of high school, I went to Brazil. I went to visit Miro in Brasilia, where he spent the last part of his life. So he's been in Brasilia more than around 20 years or so. But I visited him back in 2003 and spent a whole month. And I remember when we were discussing on different topics, he used to say always, but you haven't questioned yourself, why is something like it is? So keep questioning yourself, why find some answers to this phenomena, or to questions you are arising. So you need to dig deeper, and that helped me a lot when I enrolled at the Faculty of Law in Belgrade, to find some rationale behind certain legal provisions, to dig deeper, to find out what's behind certain provisions. And certainly philosophy is has a lot of answers that to all those questions that I'm afraid that we in the last several decades pretty put aside the importance of philosophy and its impact to real day life, to everyday life, and to past, present, and future. So Miro always indicated its importance and directed us towards possible answers
not being strict. That's, the only way. That's certainly one of the possible ways. But, we need to all together to find, common answer and common sense to move us forward. So basically, I would say that and reiterate and emphasize what you said, reading the Branko Kukic note, which will be also published in the book, or which is already published, when he said that basically the essence of his opinion is based on the fact that every difference should be community. So that's something which really describes Miro. He and his name as Miroslav, that he hold peace in the heart. He wanted to, in a peaceful way, even though when other side did not hold his position or standpoint, he always tried to understand somebody else's approach to a problem, and to try to include that in the overall bottom line, or to final answer. So basically, the point that in order for the community to be complete, we must have a broad orientation connected to the foundations of the world. Always, getting back to that traditional part, but putting as an added value this modern approach. So in his papers, you could always see that basically traditional and modernity element. So basically, only those two elements which are bridged and linked together can give us the solid path into future. So this is certainly something which is a key point which Mr. Branko Kukic pointed out. So when he said that the world we live now or currently has its own rules, and on the other hand, by demolishing people and their different ideas, we demolish the foundations and walls for our own new construction. So that is obviously a puzzle that Miro left, that would modern world certainly have to face with at some point or another, because like we already said, tradition and modernity have to go hand in hand, have to be united, and in order for a man to become modern in every sense of that word. So I also want to at the end mention that along with our private ties, we also collaborated for a long period of time. He used to be one of in editorial board of regionally well-known May conference, which is held in month of May. Thus, May conference, and organized by the University of Kragujevac Faculty of Law, and we collaborated. When I say we, I refer to my father, who used to
be a conference organizer, who used to be a director of the Institute of Social and Legal Sciences at the Faculty of Law. Now he's retired, but they published several Miro's papers in conference proceedings. The last paper was or is also included in this last publication, the law as potency. And besides that, Rossi also published one paper article in the book. So she is now continuing with Miro's legacy. She is doing tremendous work together with all her collaborates, University of Brasilia, all universities around the world where Miro used to work. So we are basically here because of Miro. And like he used to connect and link people together when he was alive, I would say that now, when he is still alive, I would say more than ever, because his thoughts are alive and relevant, very contemporary. That we have that privilege to be together and to celebrate his name and his legacy. Thank you very much for your attention, and all the best for you and for all the organizers. I wish that you also have a long tradition, as you already established a journal by Miro's name, and one amphitheater after Miro's name in at his own university. So those are all very very nice and very solid messages left, the messages of love and the messages of caring for another, or for the other, like Miro used to say. This is really a example of justice that he, reflected on, to care about the other. Other meaning different thought, different opinion, different approach, but for the other, just caring for the other. And this is certainly the best way to, say thanks to Miro and everything that he has done so far. I mean, I'm certainly it's still not over. Thank you. Well, Andre, just before we close the panel, this was really beautiful what you said at the end. And one thing that you mentioned is his name, Miroslav, right? Like celebrating peace. Made me think about he was celebrating his slava in Brasilia as well. He never stopped with these traditions. So he was a man who was the man of the world, let's say, who studied and worked around the globe with different topics, with different people. But he always had that chachak, that tradition, those stories from his hometown, from his house, from his university days. And he was really sharing that with everyone, as really proud of that, as that's like a big part of his, like you had to hear that in order to understand his philosophy as well, understand him as a philosopher, which was really intriguing for me, because as a student, you do some topic, you work your thesis around something, you were not established as a
as academic in that sense, as like a full figure, which Miro was bringing. His life and his work were really connected. And I remember on these slavas, like he would try to make the whole reproduction of a Serbian way, like to make the most similar food, to have like the symbols of Slava candle, like, yeah, like now not to go into that, but all of that, right? To have like a micro, like, let's say the most particular thing in Brasilia, in the like tropical country, in his that apartment that I assume you went there, right? And we would sit there. Many were Brazilians. Some he would try to bring Serbians. That were very little of us in Brasilia living at the moment. And even though that many people on the table would not even understand what's going on, what is Slava, what is here, like, but it was the moment where we could, like you say, like you mentioned, just like share and care for like the moment and just like exist in the same moment as friends or as people that we don't even know so much, but just like that we don't really want to depart, but we want to find the joint ground, the common ground. And I think that his life and his legacy are really about that. And his philosophy at the end of the day, as you say, it is about that, as Mr. Kukic, Branko Kukic is mentioning. So it is not about tradition as something archaical, but it's about tradition as something that we have in our hearts from the family, from like this, like moments that make us feel safe when the life had point, before we could see the banality of life, before we could experience some other things as adults. So yeah, it is very challenging to go into philosophy of law, following that path, but I am very thankful that you bring this particular side of Miro's way of thinking and Miro's personality, which at the end had a major impact on his philosophy. And not everyone had the opportunity to know him as you knew him or as I knew him, but I think we all agree, everyone who knew him, that he was living his philosophy. And that's maybe something that we can learn from, right? Also, like as people and academic workers. And I hope that these cooperations, like you say, from this May conference in Kragujevac and publishing his works in journals can continue from his students as well, that somebody might like publish something about Miro's legacy in Serbian journal. And I really hope we will be able to translate more of his works to Serbian and promote Miro where maybe he's less known, and that's in his home country. Yeah, that's a legacy for us, maybe mostly because we are from Serbia and we can do that more. But thank you, Andrej, so much. You're welcome. And I fully agree with every single point you made at the end as an conclusion to this part of the colloquium. And certainly, I'm really looking forward to the cooperation. You know, now we are basically we need to really do our best to continue what Miro has initiated, and to have in practice to make those links stronger, and to have cooperation, because everything is about cooperation, about exchange of different views, because that all builds us up, and we will certainly only together find a solution to different challenges we are facing currently. So thank you once again for this great opportunity. It was a real
pleasure. And I hope that we will be able to organize also, like we discussed previously, promotion of his latest book in Čačak, in his hometown, at the next possible occasion when you visit Serbia, hopefully in the spring or summer, that we will be able to organize it in person. So this one was online and virtual, gathering colleagues from different parts of the world, and it would be really a great thing to have one one event here in Serbia. Hopefully, Mr. Branko Kukic could also join, and all other persons who were either friends with Miro or who collaborated with him in his professional career. So thank you once again, and all the best. Thank you, Andrej, and Miro would love that. And I've never been to Čačak, so I would also like to finally see famous Čačak and Gimnazia and everything. Okay, so I'm gonna give word to Rosie or anyone else who is next to make a break for lunch, I believe. Thank you very much. Dragi đaci i dragi profesori, nekada je moj svet bio između škole Milica Pavlović i Obilićeve ulice. Ali ja sam od svojih divnih profesora iz škole naučio da je svet mnogo više, da je svet ono što mi od njega stvorimo. Svet zavisi od nas. I ovo me najzad u Braziliji. Da ne kažem na kraju sveta, jer svet verovatno nema kraj. Želim vam sve najbolje za naš praznik. Budite dobri đaci i dobri ljudi. Pozdravljam vas.